ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਕਰਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਲਵਾਯੂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਬਿੱਲ 21 ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰਲ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ 6 ਪੱਖੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਵਿਜੇਤਾ ਵਜੋਂ ਨਾ ਉੱਭਰ ਸਕਿਆ। ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ, NDP, ਗ੍ਰੀਨ, ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਨੇਤਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੰਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੱਦ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। Justin Trudeau only pretends to stand up for Canada. You know, he's very good at pretending things. He can't even remember how many times he put blackface on, because the fact of the matter is he's always wearing a mask. He puts on a reconciliation mask and then fires the Attorney General, the first one of Indigenous background. He puts on a feminist mask and then fires 2 strong female MPs for not going along with his corruption. He puts on a middle class mask and then raises taxes on middle class Canadians. Mr. Trudeau, you are a phony and you are a fraud and you do not deserve to govern this country. ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਲੈਕ ਫੇਸ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਖੌਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਰ ਅਤੇ ਮੈਕਸਿਮ ਬਰਨੀਅਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੀਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਰਨੀਅਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Fortunately, Mr. Bernier on this stage is playing that role of trying to make people more fearful about the migrations that are happening in the world, in the opportunities around globalization, and our ability to continue to redefine every single day what it is to be Canadian, what it means to be Canadian. And yes, it will evolve. It will transform itself as we take leadership, as we move forward. And you always want to celebrate. You always want to celebrate our diversity. People around the world we must celebrate our history. We must celebrate who we are. And I'm proud Canadian like you. And you know, we built this country together and we want this country to be like that in 25 years. We love this country, and it's not because I want to have a discussion about immigration that I'm radical. Only your role 6%, on this stage tonight seems to be to say publicly what Mr. Scheer thinks privately. No. Only 6% of Canadians want more immigration. Only 6%. So when you don't want to have a debate about that, you're not in line with the population. Let's just have an honest debate on that subject. ਬਰਨੀਅਰ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਬਿੱਲ 21 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿੱਲ 21 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦਖਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ? You've spoken very eloquently about discrimination and fought against it all your life. And that's why it's so surprising to have heard you say, like every other leader on the stage, that a federal government under you would not intervene in the question of Bill 21 in Quebec. It's a question where, yes, it's awkward politically because, as Mr. Blanchette says, it is very popular. But I am the only one on the stage who has said, yes, a federal government might have to intervene on this because the federal government needs to protect
minority rights, needs to protect language rights, needs to protect women's rights, and needs to do that right across the country. You didn't say that you would possibly intervene. You didn't even leave the door open, and that's not leadership. Let's be honest for a second here. Every single day of my life is fighting a bill like Bill 21. So why every won't single you day fight of my it life if you form government? Every single day of my life is challenging people who think that you can't do things because of the way you look. Every single day of my life, I channel the frustrations of people who feel that as well, that many people across our country who are told that they can't achieve what they want because of how they look. So why I'm not running to become act Prime on Minister your of this country, convictions and I'm going to and Quebec leave the and telling door people, open I want to be to your Prime challenging Minister. it? ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ 21 ਕਾਰਨ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਨੇਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰਭਪਾਤ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। The science is clear. Your target is a commitment to failure. That's why it's so doable and achievable, because it doesn't do what the IPCC says we must do. We must go off fossil fuels as quickly as possible. And you bought a pipeline. You can't be a climate leader and spend $10 to $13 billion more on a project that by itself blows through our carbon budget. Okay. We have to actually a slogan ground this. is not a plan. No, we have a plan. A slogan is not a plan. It is an unrealizable honestly, plan. no, Canadians it's been need that assessed by a action group. that is going to actually make us But better, if- fight climate change, protect the environment, and build a stronger economy for our kids. That's what we Just have With all due done respect- more over the past 4 years than Yes, any of course. government in the history No, that's of Canada. not true. And there Paul is Martin did much more, but more that's all to right. do. You're There is too- much more no to one do. remembers Paul that Martin's is plan in 2005. It was He better. didn't But the deliver reality on is, that if you plan. have Over the past if you 4 have a years, fire, we delivered on if you it. have a fire in a Can we four-story let some building, other getting a leaders one-story ladder doesn't do it. Mr. Scheer. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਸ਼ੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, SNC ਲਾਵਲਿਨ ਮਾਮਲਾ, ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਗਰਮਾਏ। We all remember 10 years of Stephen Harper, who did not respect Indigenous rights, did not respect Indigenous peoples. And Mr. Scheer, you're putting forward exactly the same plan that didn't just fail Indigenous peoples, didn't just fail Indigenous communities and their kids, but they also failed to get important energy projects built. We need to keep moving forward in a way that respects Indigenous peoples, respects that there's going to be a range of views, but is grounded in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples that you have consistently blocked through your party's actions. That is not respect for Indigenous peoples. Perry Bellegarde, the Grand Chief of the head of the Assembly of First Nations, has said that no government has done more for Indigenous peoples than this government, and he's one of your constituents, Mr. Scheer. That's right. He comes from Little Blackbear. In my, He'd love in to my talk riding. to you. He He's asked got me my to phone number. give you a phone call sometimes. I have nothing to learn from Mr. Trudeau, who fired the first Indigenous Attorney General for doing her job. She said that she would do politics differently, and you fired her when she did. And you want to talk about getting pipelines built? You've canceled 2 pipelines, and the one you bought, you can't build. You've let tens of thousands of people in Alberta and Saskatchewan down, and you have failed to recognize that Indigenous communities are hurt by this as well. I am accepting the fact that I'm going to be attacked. ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸ਼ੀਰ ਨੇ SNC ਲਾਵਲਿਨ ਅਤੇ ਵਿਲਸਨ ਜੋੜੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਘੇਰਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।